what I'm trying to say is violent. Yeah, like domestic violence na mukuba. Kati at the end of the day, omanye binajirira ya mukuba nafa. Filimu negwa. But this is the thing. Natasha akirize agane. Tayagala Jimmy. Omusajja yena woba omwagala. Chikutwali eddakiika 2 okola ki? Okumuzalira and that lifetime commitment biti. Because nze naliko mu Sam, it wasn't a relationship, probably like straight. Naye mukwano gwange namukubira lumu ne mugamba this guy angambye okay namukubira. We had a disagreement, blah. Nasirika. Then nangamba how are you? Mugamba I'm fine. Nangamba I expected you to call me after 2 weeks and tell me, you know what, so and so, I'm pregnant. Like, I'm just excluding the name. Chibanga Kugamba, I expected you to call me and tell me, Ditacha, I'm pregnant. That is what this one. Yes, into addition, wagwa after 2 weeks, there are similar results that the pregnancy. Mukwano gwange nambuuza ayagala omuzaalire akoledde ki akuyisa atya. Are you getting my point? I'm getting your point. But what did you do? Why weren't you pregnant after 2 weeks? Sara your future nange nagenda nenengula emergency. Ewake ofe batubanja abaana. Ekyokubiri n'ekirala kye munyiriza ani abaga nti omwana abawange. Fenna abawaffe kati mwandigamenti. Exactly. Chena abagamenti even the girl and you need both of you need to be ready. Kati akana kasindi akabuuza mbu onkoledde ki omwana ogenda mumuguza is it a property nti agenda mutunda business ogisa apartment guba musayi gobe simanyanga obo noba naye abaana bange baleke genda nga we wajja sibamwogera bameka abali ne bamama baabwe. Yani yaga nti omwana asinga kwagala tabe bana bameka bowulirako nga bawana batata baabwe ne babeera ku TV. Asinga kwagala no basinga. Ati tuka omwana abawammwe nene. Yes, abawafenna that's right. But if you're not ready to have a child with me, why are you with me? Because I'm in love with you but I'm not ready to have a baby. Detacha, you haven't been in a situation where a man tells you this week that I want us to move in together, I want us to do this together. It's not only about girls. Nabasajja mutukole ebintu mutusuubiza kino nekino. Then after like a month ogenda okulaba atenga alino erigwogwa ostegere webale nnyo kyokanga eno week wabadde ongamba ntoyagala tutandiko you know oh my god baby sweetie whatever, and then the next week you're actually doing the opposite. So it's not only about girls, even you men like oba muri mutya simanyi muri mutya emirundi egisinga omwana yakola ekintu ekyo nga talina kisa taina bano bapikini be babireeta nkugamba bwendo nga ndabanyaga tubere serious tugende mbandi awo ngotandika okukola obuntu obutakwatagana. Then talk to me. Jukira mu ebintu byammwe bapikini tebazuuka okyanya pikini balina characters nga 3 pikini fije tulina senses etaano balina senses balina senses nga 14. Yes. Pikini gwe mwogera naye wano saazi nekintu kintu banga mutufa akiriza enkero gwe nomulaba akola ebintu tebikwatagana lulyo gwe nomulaba yeeyogeza ebintu bitano leero akedde akuvumya ogugamba lulyo akedde pikini chichiche pikini chichi n'abasajja beebimu leero kino enkyaki Mr. Henry, I feel like if Jimmy and Natasha fail to talk and get to a conclusion it's a chintu bachite because at the end of the day Natasha ajakera kumachaza le Jimmy amala mugambe Natasha kati in case of an argument ase okera kumachana mugamba nze nakukaka konze n'okutuka okuzala nali sikola ki nali saagala era wankako omwana afuka omwana baddeno omwana adde wabajjaja ate muleete ndekera omwana wange tambula ogende. Then also Jimmy waba yagala Natasha let him give her time, you know. Akirize bamulimbe aberenge ekidami agenda azalira abasajja abalaba mu future. The issue is this girl is actually not ready to have a baby because bwaba ina abasajja abalala yandibadde tamira piru okitegeera kubanga kati alina abasajja abalala kyokka bwe mba ninaggwe Henry ne Ditacha nga njagala azaalira ggwe Henry mwenna ndi namwe today I've slept with you the next day I've slept with Ditacha. So how no not me, I'm just giving an example. So how am I going to swallow the pill? There are very many methods now. Actually besides an emergency there are these pills that are on a daily. It's not just one pill. No kyetugamba kikino oba emergency obi amanyi byamira lwaki agamba Jimmy akirize kya Jimmy demand ya Jimmy agigaane. Exactly. That's not ready to have a baby. Listen. Natasha. What
what you've not yet understood properly nti webabeera ne Jimmy Natasha amulaga nti buli kimu kiri okay tamugamba namugamba nti agenda mira piru. You understand? She does it behind his back yenga tamanyi. That's the problem. So in Jimmy's mind yaloza buli kimu kiri okay, they are on the same page, but actually wova mukatabo ng'omuwala akola birala. As we conclude, Jimmy akola atya? Jimmy kyalina okukola kiri kimu oyo omuwala abenga amwesonyiwamuko because 30 seconds omuwala omukaka naye ebintu betukakakaka ebintu ebyo bakuyira n'amazzi ago jajja muyira olwejje lw'amazzi so amwesonyiwe asooka amulekemu bw'abanga abadde nagga agendeke no mu flying pan omanya ayinza okuyita eno ayinza okuyita flying pan n'agwa mu muliro so asooka amuleka agweko mu muliro agweko mbakwabuza agweko. That brings me to another question. Let's say oyagala Rose nemufunamu obutakkaanya yeah n'asooka kuleka mu 30 seconds n'agwa mu flying pan n'emwokya nadda osobola mukkiriza? Oyinza obutamanya nti agudde mu flying pan negwe oyinza okulowooza nti akyuse kati aleka ndooza ategedde kubanga toxic person. I know, He just right? wants You don't like giving people chances, but now have you ever been in a serious relationship, Detacher? Have you ever been in a serious relationship? serious relationship Oba yonna ogudde mu flying Buli pan bye oba olina oddivamu n'odda wali buli bye ndiscussinga byonna abantu bali mu serious relationships bino ebyokweragalako begaze sibi discussing because abantu bonna bola abali mu serious relationship bamala gwako mu flying pan ne badda kati gwe n'omala oddako eri gy'otegedde eri oyinza okuba serious eri sisobola oyinza okuba kati ate n'osobola okudda n'ofuuka namba 2 Henry tosobola be Mr. the White Arm kansigale nga bwendi ndi musanyufu kati labayo kyengamba kikino nti bwadda zambe yatumaliriza nti Rosie ng'ali ku ffene bw'asika emiwula labayo ekiriwo kiri nti Jimmy bw'anaamuleka omuwala oyo bw'anaaba nga badde ajja kulaba ebirungi bya Jimmy nze kyemmanyi omanyi wa pikini awo n'okubeerawo wa Jimmy awo ng'amulimba bw'amugenda kuzaala ng'ate tagenda kuzaala Jimmy alina ebirungi byamukolera Jimmy alina bambi kisajja tukyaka bino obuvuka bifala omanya abakazi baga nina ekifala kyange bwenkisabira sente wezikimpeera nemwagala kyo okuba wa sente anytime bw'oba fala so bapikini bano nze olumu mba mmanga ngenderedde saagala kumpita fala pikini oba naye nagamba ekintu n'okikolerawo nagamba don't go at night simanyi biki enkeera n'otagenda nina kifala kyange olukigambako nga tekigenda mmwe kati kijima babikira kasajja tukifala nakirima nokirima mwamwene kati kyamugudde mbambu bugwi ng'amira ki Jimmy n'obwafala bwo pikini sharp nnyo kugwe mulekere ba Nimrod. Imagine before you leave Natasha, soko moyo chance, you guys talk through things. Bwakulaga mutuzo mugambe amazima ati nategedde omira piru kino ne kino. Bwakulaga she's not interested and she opens up. And if you're ready to still stay with her ngatali willing okuzala, omoya another chance. And if you feel like she's not a good girl for you ngowulira goyagala kufuna mukazi akuzalira, then move on omuleke. But before you move on, talk to her. I think I started mu babali simanyi auntie simanyi yenga ye bangale namalani awo nga samanya nti walina ekingere nti omanyi ekingere nga yafiirwa twale eri yogera okay ma honestly see owe ekingere omulala naye wiyaze leero ndadde okay kanjogera oluganda okay honest opinion Detacher Rose and Mr. Henry Jimmy and Natasha already ended in tears. Why? Already. Akagambo koka. Listen. Akagambo koka nti talina future. Mr. Henry nenka kugamba kakunyiga kati. Kaluma. Kalinga kugamba nti tomala. Let me give you an example. Kugamba nti kino kigai sikyagala tenga kuye kwa afira. Listen, this is the example I'm going to give you. We said wrong thing. We have seen artists come for the deep talk. Nebajja ne bakugamba ono muwala yangamba kino na chili nga nkyayimba buno buyimba bwange nangamba tebigenda kola ki tebigenda kuyitamu after some time they make 1 2 3 songs and now a star nachikuba that is what I'm trying to say kati okyagezako okunyonyola Jimmy nti ze sikulamu future maybe soko gendo gezeko oli focus stand so kanti no yamugambe eyabigambye Jimmy nti yabadde alimba kisoboka singa yazala well but thank you let me tell you this in life obulamu bujja kuyigiriza ebintu bingi but if you don't fear to lose ojja kuyitawo
tojafuna okitegeera. Me I'm at a point in life where I don't compromise. Waliwo nonsense gotalina kukkiriza. Indicator 1 2 3 setagana kubuuza kitegeera. Mba nagenze because the more I compromise it means I'm not going to approach the relationship out of reason. I'm going to approach it out of emotion, and emotions weaken human beings. Okitegeera. And if you want to have a better future with somebody, you can't afford to be weak. We've seen weak people through I love you bichi you compromise ne bamwendako n'asigala ne bamukola ebintu n'asigala. Now the challenge in future beba abantu bosanga ku Samwenda ogw'ekiro nga tayagala nakudda waka nga commitment ate yafuukira ddala eyaddala kati out of things they would have handled way before things got out of hand. Omuntu gw'onaabeera naye, omuntu gw'ogenda okwezimba naye, waliwo ebintu by'osobola okugumira ng'omuntu because there are normal things. Olaba ne maamawo akuzaala, you can have misunderstandings, it happens. Naye ate waliwo ebintu by'olaba nga tosobola bbaawo. For example, ne baba babadde bannimba naye ne kingwa mu matu nti ogambye tondaba mu future. You see, as a man we are beings, creatures of ego. The way Jimmy looks at Natasha will never be the same again. Never babadde bakulimba. You have no future. Kiba kitegeeza kyali kola kyonna kyonna ku mutima gwe. He will never fool a point of. My relationships. Ekikamiza n'obukerenda kuzala wa. Exactly. And let me tell you something. There's ekintu ekisingayo okubeera dangerous is the mind of a human being. That's why nti osobola obeera depressed, stressed, n'olemu okwebaka. Obwongo bwo ne bugaana okushutting down. No gejja n'olwala n'ozoliga abamu ne bagwa n'eddalu. Okitegeera, the mind is very powerful. Nti ekintu kye bafeedinze in the mind, okay, it could be Jimmy's mistake to let such information even cross his path. Ne kati akiwulidde, they can't undo it. Rose, oyinza oba dating a detacher right now. Cindy n'agamba detacher, to Rose yebaka ne Henry. Now let me tell you what happens. Let me tell you what happens. It does not. Detacha teyetaaga bukakafu. From that onset buli kimu ky'okola agenda alabanga olimba. Ne wabanga tolimba buli kimu agenda atandika okulabamu ebituli ebibadde bitaliiwo simply because of the information he has accepted to reach him. Newo kakasa newo fukamira ne baleeta paapa ne baleeta bapasita bonna kiri mu mutwe gwe kyakola kyayingira. He might forgive you, but he didn't let it go. That's how men are made. Actually. So I think at the point where Jimmy and Natasha have reached, Ntitalina future akugamba ati okugamba bwe gutyo. Wama Jimmy first talk to Natasha. Kisoboka kuba ngo yomwale yagambye akwegomba. Kati waba musajja nga I will conclude by saying this again. I will also conclude by reminding you what I said. Nti munsi muno, if you're not ready to lose, you're not going to get. Wobeera ne character yo nti wano wenvaawo ngenda kuzzaako ki oba ogenda beeraawo rotating around the same circle. You need to take a risk. You need to close your eyes and move. Oba ogwa mu maggwa naye wakikola tewakikola kati Natasha singa tewakikola singa tuli ku billboard. This is the Mid Morning to Connect 100.2 Galaxy FM.